Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Thank you. Prabhupada ki jai. Спасибо. Итак, Хари Кришна, дорогие вайшнавы, примите, пожалуйста, наши поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Меня зовут Павана, и я представляю проект Прабхупада Саджатия в рамках платформы Азии Вайраги. Hare Krishna, dear Vaishnavas, please accept my obeisances. All glory to Srila Prabhupada. I am Pavana Das, and I represent Prabhupada Sаджатия project within Asia Vairagi platform. Сегодня у нас в гостях его святейшество Бхактимарга Свами. Махарадж, пожалуйста, примите наши поклоны. Today we have with us our honored guest, His Holiness Bhaktimarga Swami Maharaj. Our obeisances, dear Maharaj. Hare Krishna, my obeisances to you all. Мои поклоны вам всем, Хари Кришна. Хари Кришна. Махарадж – это ученик Шрилы Прабхупады. Maharaj is a disciple of Srila Prabhupada. И смысл нашего проекта в том, что мы приглашаем различных учеников Шрилы Прабхупады, гуру, саньяси, проповедников. Проект наш называется «Прабхупада Саджатия. Семья Шрилы Прабхупады». И говорим о Шриле Прабхупаде. The essence of our project is that we invite Srila Prabhupada's disciples, gurus, sannyasis, preachers, and our project is titled Prabhupada Sаджатия, which means the family of Srila Prabhupada. So we talk about Srila Prabhupada. Да, и в особенности радостно, трепетно всегда приветствовать учеников Шрилы Прабхупады у нас в гостях, потому что это люди, которые вживую соприкасались с ним, с его личностью, с его настроением. По нашему глубокому убеждению, это золотой запас искон. And we're especially always excited and it's such a touching experience for us to associate and to have an opportunity to talk with Srila Prabhupada's direct disciples, because these are the people who are associated with Srila Prabhupada directly, with him as a personality, with his mindset, with his mood. We strongly believe that these are the people who are the golden reserves of ISKCON. Хорошо, у вас очень красивый вид сзади в комнате. Maharaj, you have a really beautiful interior behind you. На фоне своей белой стенки я чувствую себя слоном в хрустальной лавке. I feel myself like an elephant in a crystal store room as compared to yourself. Махарадж, наш первый вопрос. Скажите, где и когда вы впервые встретились с Шрилой Прабхупадой? Maharaj, our first question. When and how did you first meet Srila Prabhupada? Well, I became interested in spiritual life in 1972. I met his devotees at the end of the year. It was at Christmas time. I met Ayodhyapati, now known as Bibi Govinda Swami, other devotees, Vishvakarma, and Dustadura, Drupada, and Satyahit, all God brothers. I was taking a fine arts course. Can I translate, Maharaj? Can I? Oh, yes. Я начал заинтересоваться духовной жизнью в 1972 году, и тогда же встретил преданных в конце года, это был канун Рождества, я встретил таких преданных, как Айодхапати Прабху, который сейчас известен как Биби Говинда Свами Махарадж, и также других преданных, Вишвакарма Прабху, Друпада Прабху, and two others, I forgot the names. Satyahit. Satyahit Прабху. Dustadura, Drupada. Дриштадюр, да. Это все духовные братья. И это был мой последний год обучения. It was your fine art year in the college? Yes, I was taking a fine arts course, painting, sculpture, that type of thing. And I was sharing a room with a roommate. He wasn't there. I figured there was some room for me to accommodate the devotees, 5 of them, all brahmacharis in saffron cloth, and get to know what they're all about, you know, what's their lifestyle and
I liked very much what they had to say and what they were doing. Я тогда изучала изобразительное искусство, все, что касается изобразительного искусства, как рисование, скульптуры и так далее. И я тогда жил вместе с другим парнем, мы жили совместно в этой комнате. Его тогда не было, и я решил, почему бы мне не пригласить этих 5 брамачари, все в шафране, и я, чтобы узнать, познакомиться с ними поближе, с их образом жизни, потому что мне очень понравилось то, о чем они говорили и как они себя вели. То есть Махарадж пригласил их к себе в общежитие. And so you invited them to the students to my apartment, right? Да, в свою квартиру. And it was a little bit crammed, tight for us, 6 men in a modest sized room. But I got at that time to know a bit more about the beliefs and also about Prabhupada. We were looking at the magazine, which had on the cover Chaitanya Mahaprabhu dancing with the wild animals, elephants, tigers, deer. And inside there was a beautiful picture of him. He had showed his usual large mouth, ears, everything was kind of big about him. And Can you please translate, Maharaj? Sure, Can you please please. shorter? Otherwise I will not be able to cover everything. Okay. И это была комната достаточно скромных размеров, и мы набились туда. Она была не совсем нам по размеру, скажем так. И я тогда больше узнала об этом вероисповедании, о Шриле Прабхупаде. У меня был журнал, на обложке которого был Чайтанья Махапрабху, который танцевал с дикими животными, со слонами, с тиграми, с оленями. И также в стороне была фотография, красивая фотография Шрилы Прабхупады с большим таким выразительным ртом, большими ушными раковинами, как вы знаете. And I was looking at the picture of Prabhupada, the sort of big blow up on one of the pages of the Back to Godhead magazine. And one of the devotees was remarking about him, said, we can't wait till we get to his age. And I thought, wow, who wants to be an old man? That's the first time I heard anybody say they want to be an old person. So I asked for clarification. Я смотрела на фотографию Шрилы Прабхупады на странице этого журнала «Обратно к Богу», и один из преданных заметил, мы не можем дождаться, когда мы станем такого же возраста, как Шрила Прабхупада. И я подумал про себя, вау, вот это да, кто вообще хочет стать стариком? Такого рода мысли я слышал впервые. So the devotees explained to me, to give clarification, the reason why they wanted to be old like him is that they calculated we will become pure like him, not on his level, but their thrust was, their theme about Krishna consciousness was, let's get clean, let's become advanced, let's get rid of the little demons inside of you. And I like that very much, that concept. It's not that when you're an old I need pause. You need more? Okay, go ahead. И преданные, я попросил пояснений, преданные мне пояснили, они сказали, что по их подсчетам к этому возрасту они в достаточной степени очистятся, смогут очиститься. Конечно, они не очистятся до такой степени, чтобы достичь уровня Шрилы Прабхупады, но они все себя посвятили сознанию Кришны и хотели стать чище, хотели стать более продвинутыми, возвышенными, избавиться от тех маленьких демонов внутри себя. И мне эта идея очень понравилась. Yes. So basically they were saying that it's not the matter of becoming old in age. Of course, you become wise as you age, but it's more than that. You become pure by following the process of Krishna consciousness. And that attracted me. И они сказали, не то чтобы дело в возрасте, то, что мы хотим с возрастом стать старыми просто, а вопрос в мудрости, то, что с возрастом приходит мудрость. И это самое главное, стать более чистыми благодаря следованию процесса сознания Кришны. И это то, что меня привлекло. Yes. So actually, I did not personally see Prabhupada.
until after, well, it was 1975 actually, in Atlanta, Georgia. And I had been already initiated. And let's see, I just have to go back with my memory here. Yeah, I would have seen him first in New Vrindavan. Yeah, I just have to correct myself on my second initiation. And it was beautiful to see him playing kartals. The initiation was outdoors. And that's when I really got to see him, all the pictures that I'd seen previously. Now we're coming to life. I'm seeing him personally, in live form. And I was so happy. Я не видел Шрилу Прабхупаду лично вплоть до 1975 года в Атланте, в провинции Джорджия, в штате Джорджия, когда я получала инициацию. Дайте-ка сейчас я вспомню, освежу память. Да, впервые я с ним увиделся в Нью-Вриндаване. Это я как раз получала вторую инициацию. Я помню его очень хорошо, как он играл на караталах, и инициация проходила на улице, и я его вижу, и все те фотографии, изображения Шрилы Прабхупады, они ожили в тот момент. I guess the most impressive time was when I saw him in Atlanta in 1975, and it was Bhaktisiddhanta's appearance day. And Prabhupada was singing a song, Parama Karuna Pahu Dvijana Nitai Gaura Chandra. He was singing and playing mridanga at the same time. And it was rare in those days to see him playing mridanga. Oh, it was so moving. I was so impressed. Для меня очень было впечатляющим видеть его тогда в 1975 году в Атланте, в день явления Бхактисиддханти Сарасвати Такур, Шрила Прабхупада пел вот этот баджан, он и одновременно играл на мриданге, что было в то время очень редко, чтобы он пел и одновременно играл. И это меня очень впечатлило и очень тронуло. I was feeling that, well, here's the person that I'm living for. I'm plugged into his mission, and now I'm seeing him, and I was not disappointed. И я чувствовал в этот момент, вот тот человек, ради которого я живу. Я подключился к его миссии, и сейчас я вижу его. Yeah, he just impressed me of being very short, maybe 5 feet 3 inches, and yet he had a very strong character and a strong voice, overall a strong demeanor, and that was the way I more or less sized him up. But like I said, I was not disappointed. Я был очень впечатлен тем, что меня поразило то, насколько он маленького роста был, где-то 5 футов, 3 дюйма. И при этом такой был мощный характер, такой мощный голос, и то, как он держал себя, его осанка. То есть, как я уже сказал, я не был разочарован, увидев его. Go ahead, sorry. Да, Павана Прабху, повторите, вы зависли. Синапати Бхакта, генерал преданных. Синапати Бхакта, генерал преданных. The general of the devotees. Yes, that's right. And, I mean, he was our leader, and I never in my whole life just gave myself to one person like I did for Prabhupada. I was 20 years old when I first got involved in the movement. And of course, you have your idols, whether it's Jimi Hendrix or whether it's some, celebrities and, the Beatles, whoever were big in those days. I never thought to, be moved by someone who was elderly, and but I definitely felt like here's a guide, here's somebody I can trust in, and I can give myself to in a surrendered mood. Go ahead.
Да, он был действительно лидером, и я никогда не вспоминал, я не помнил ни одну личность за свою жизнь, кому бы я хотел и отдал свою жизнь. Мне тогда было всего 20 лет, и все отдавали свои жизни каким-то, посвящали себя каким-то идолам, Семи Хендрикс, Битлз, какие-то звезды. Но я не был тронут, меня они не впечатляли настолько. И я видел, что вот он пожилой вроде бы человек, но тем не менее он тот, кому я испытываю абсолютное доверие. И, и да, я готов был ему отдать свою жизнь. Павана Прабhu. In terms of my own journey, I had a father who was kind of like a super dad. He was, a very moral man, up for doing the right thing. He was quite religious, very dutiful, good father, good husband, all those things. And he was a real anchor for me. Now, I was a young person, I was on my own. Would there be somebody in my life that I could also kind of like look up to? And of course, that was Srila Prabhupada. And well, we're always looking up to him, even though we're looking down at him because he's so short. But you understand, in a certain kind of way, we are looking up to him, to his guidance and his mercy. Что касается моего жизненного пути, жизненного путешествия, то я должен сказать, что мой отец, он был для меня супер отцом, очень высоконравственный, праведный человек, религиозный, ответственный, прекрасный отец и прекрасный муж. То есть он был таким якорем для меня. И я в то время был уже молодым, взрослым парнем, и я задавался вопросом, а кто будет во взрослой жизни тем, с кого я буду брать пример, на кого я буду смотреть и равняться. И этим человеком стал Шрила Прабхупада. Он всегда был тем, на кого мы смотрели снизу вверх. Хотя мы были выше его роста, мы смотрели на него снизу вверх, но вы понимаете наверняка, о чем я имею в виду. Мы всегда смотрели на него снизу вверх, на него как на того, кто дает нам свои наставления и свою милость. I guess everybody really wants a kind of an anchor in their life, like in the form of a father figure. And so Srila Prabhupada filled in that particular gap. And I'm so grateful. Каждый, я думаю, ищет подобного рода якорь в своей жизни в образе отца, например. И Шрила Прабхупада — это оказался именно та личность, который заполнил вот этот пробел в моей жизни. Я ему за это очень благодарен. Да, Махарадж, слова ваши попали прямо в сердце. Yes, your words, Maharaj, have penetrated my heart. Мне очень нравится эта маленькая история. Преданный пришел к Шриле Прабхупаде и сказал: Шрила Прабхупада, от меня все отказались. I really like that short story about the devotee who came, approached Srila Prabhupada, saying, Srila Prabhupada, everyone rejected me. Шрила Прабхупада сказал: прекрасно, Srila Prabhupada said, that's great. я принимаю тебя. I'm going to accept you. I see. Well, it's like this. When you become serious about bhakti, you pretty much have to tell your friends that you're not interested in their parties anymore. And you just disengage yourself from the former activities and you take on a whole new set of friends because your lifestyle and your philosophy, your purpose has now altered. So it is really a transformation, and it's a good one, of course. Да, когда ты принимаешь серьезно путь бхакти, то ты вынужден сказать своим друзьям, что, вы знаете, сейчас я уже не интересуюсь всеми вечеринками, всеми этими вещами, которыми мы занимались вместе. И приходится такому человеку искать уже и находить новых друзей в связи с новым образом жизни, философией, целью. И это целая трансформация, позитивная трансформация. Да, очень интересно. Вот вы сказали, что когда увидели Шрилу Прабхупаду, почувствовали, что это тот, ради кого вы живете. В самые сложные периоды моей жизни это то, что меня утешает. Я молюсь Шриле Прабхупаде, что позвольте мне быть
Позвольте мне что-то сделать для вас своей бесполезной жизнью. Это то, что вытаскивает меня из великих трудностей. Yes, you've mentioned that when you first saw Srila Prabhupada, you thought that this is the one, this is the person that I would like to give my life to. And this is the very idea that pacifies me in my hardship, in my hard times, and takes me out and out of my hardships, saves me. Right. And I would like to say that what Prabhupada did for us and the world was he brought a whole new culture. And that term is used sometimes, cultural conquest. You know, he showed us a way of eating, a whole new cuisine. He told us about what life's goal is. He even showed us how we can wear comfortable clothes, you know, dhoti and kurta, and of course for the ladies, saris. A different drive, a different way of looking at the world, and always connecting everyone and everything to Krishna. Like if we look at chapter 435 in Bhagavad Gita, you know, helping us to understand what he is giving and to see everything connected to Krishna. It's not about me, but it's about God. Да, действительно, то, что Шрила Прабхупада принес для каждого из нас и для всех, это новая культура всему миру. Он принес то, что в терминах называется культурный поиск. Он дал нам то, что удовлетворяет этот культурный поиск. Он дал новый образ питания. Он познакомил нас с абсолютно новой кухней, поставил перед нами абсолютно новые цели жизни, дал нам комфортную одежду, дхоти, курта для мужчин, конечно, для женщин это сари. Он дал нам стимул, драйв в жизни совсем другой и способ смотреть на этот мир, новое мировоззрение. И также он научил нас тому, как связывать все в своей жизни с Кришной, как сказано в Бхагавад-гите, 4 главе, стихе 35, который учит нас тому, как нужно связывать все именно с Кришной. Не со мной, а с Богом. Да, и главное, что дал Шрила Прабхупада миру, это себя. And the main thing, or not thing, but what shared Srila Prabhupada with the whole world is himself. Скажите, Yes. Махарадж, а что вас больше всего привлекло вот при первом соприкосновении с Шрилой Прабхупадой? Maharaj, what attracted you most in Srila Prabhupada at the very beginning of your relationship? I cannot pinpoint one thing. I would just say he brought me into a new culture, a place where I could be comfortable. And just his doing that for me personally, giving that comfort, that safety, I feel so much indebtedness to him. So I was not happy with the world. I tried so many things to be satisfied, you know. And nothing was working. I took a girl out. I was a teenager. I took her out to a fair. We went in one of those real rough rides. And then I was just trying to impress her the whole time through by taking her out. And then while we were up in the air, this very rough ride, I gave up all my food. I vomited, it went in the air. And, you know, I couldn't have fun with ladies. I couldn't have fun with practically anything. And so I just decided I've got to find something where I could fit in. And so when I met the devotees, I felt like this is the perfect glove that my hand can fit in. Главное, я не могу сейчас выделить что-то одно. Я могу только сказать, что Шрила Прабхупада дал мне
новую культуру и то место, то пространство, в котором я чувствовала себя комфортно. И я очень благодарен ему за это, то, что он дал мне безопасность, комфорт. И за это я чувствую себя в огромном долгу перед ним, потому что я не был счастлив тем миром, в котором я находился до встречи с ним. Я очень много чего пытался, чтобы быть удовлетворенным, но ничего не срабатывало. У меня в подростковом возрасте была подруга, которую я постоянно пытался впечатлить, и как-то я ее повел на какие-то на какое-то увеселительное мероприятие, мы поднялись в воздух, и меня при этом вытошнило, вся моя еда вышла наружу. То есть девушки меня не впечатляли, и ничто меня не могло удовлетворить. И до тех пор, пока я не встретился с преданными, когда я понял, что да, вот я теперь на своем месте. Голод души, да, Махарадж? Еще раз? That was the Голод hunger. души. That was your soul starving. Yes, absolutely. Да, абсолютно. Absolutely. And I wanted to say that I never spoke to him personally. You know, I never sat down. I was not one of those lucky people. I always felt that mercy was coming to me from him, but through his devotees, through his shishas, through his disciples. And whether it was the temple president or a bhakta leader, I felt that he was reaching out to me through devotees. So my experience, my cultural experience with Prabhupada in the movement is through his devotees, who are a little bit senior to me and so on like that. And in many ways, it's still like that. I look up to people like Shyama-Sundar, who wrote this wonderful book, Chasing the Rhinos with the Swami, and people like Mukunda Maharaj and others who did spend a lot of time with him. And I was just shy. I didn't feel I had to go to him. I'd probably make a big mistake if I asked a question. I would probably stutter. So I left all that, you can say, to my God brothers and God sisters. My connection with Krishna is through Prabhupada's devotees. И я никогда не разговаривал, не общался со Шрилой Прабхупадой лично. То есть я не отношусь к тем везунчикам, которые лично общались со Шрилой Прабхупадой, но я всегда чувствовал, как милость Прабхупады льется в мою сторону, ко мне льется через его учеников, через шишью, через его учеников, через будь то президент храма или лидеры, бхакти-лидеры. И именно он таким образом передавал мне себя, опыт общения с ним, тот культурный опыт, который я получал всегда от старших, от более или менее старших, и в той или иной степени это до сих пор также обстоит. Это для меня такие старшие, как Шьяма Сундара, который написал вот эту прекрасную книгу, которая называется «Погоня за носорогом со Свами». И также Мукунда Махарадж. Я всегда как-то опасался, я был застенчивым парнем, я опасался подходить к Шриле Прабхупаде лично и боялся задавать ему вопросы в страхе о том, что я сейчас какую-нибудь ошибку допущу наверняка. И поэтому мое общение со Шрилой Прабхупадой, моя связь с ним устанавливалась и поддерживалась именно через учеников. Семья Прабхупады. Шрила Прабхупада's family. Yes, that is the theme. You picked the right theme. Да, тема абсолютно правильно сформулирована. And I understood that, to get his mercy and stay connected with him, it just means you follow in the line of his disciples. It's a little bit like a lot of young people, they do zip lining, They do zip lining. As long as you hold on to this device and you kind of like fly through the trees, that's called zip lining. You're familiar with it, I'm sure. So it's a little bit like that. As long as you're connected to a parampara system, it's Prabhupada, and of course, before him was Bhaktisiddhanta, and more currently Prabhupada's disciples. I always understood if I'm connected that way,
I'll be safe, I'll be sound, and I'll always feel his embrace as long as we are on that line, as long as we stay in line by following the rigidly the principles, the regulations, and so on, then the mercy will come. Я понял это тогда, когда я понял это, что для того, чтобы милость получить Шрилы Прабхупады и всегда иметь связь с ним, то нужно следовать, нужно становиться в очередь за его учениками. Вы знаете, такие бывают, когда новенькие, например, приходят, преданные, то они становятся в такую линию, как это называется, такая, когда ты зацепляешься за веревка, которая натянута, и ты летишь через деревья и так далее. Ну, такой как аттракцион. И то есть что-то типа такого. Ты встаешь в очередь в этой системе парампары, за Бхактисиданта Сарасвати, за Шрилой Прабхупадой, за учениками Шрилы Прабхупады. Я понимал, что если я буду стоять в такой очереди, то это обеспечит для меня безопасность, это обеспечит мне какое-то трезвомыслие, я смогу остаться в этом движении. И да, то, что если я буду следовать 4 принципам, то милость останется со мной. Да, очень замечательно, Махарадж. Спасибо большое. У многих людей возникает вопрос, как получить эту связь с Шрилой Прабхупадой. Сейчас мы как раз это раскрыли. Wonderful answer, wonderful statement, Maharaj, because many devotees are wondering how we can access connection with, how can we access mercy of Srila Prabhupada, and you have wonderfully described, you shared this secret. Well, thank you. And along those lines, I would just like to say that there was something about Prabhupada's insistence that we always mention founder Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, for instance. I can see that easily we can go adrift or we can detour by, let's say, current gurus, for instance, who are very pure, charismatic, and so on. Like, I think it's their job or our job to make sure that Prabhupada stays in the center. And for that, we may have to legislate some things to make sure that none of us upstage him, if you understand what I'm saying. That we don't stand in the way. That everyone can have that, feel a connection with Prabhupada, that he is our primary guru. And that will keep the movement solid. Да, спасибо за то, что вы говорите. Еще хотел бы добавить, что I forgot the beginning. Для того, чтобы эта связь была действительно очень... Я бы хотела добавить так, что Шрила Прабхупада был очень настойчивым. Например, настойчивым в плане того, чтобы его обязательно называли Аче Бхактивиданта Свами Прабхупада, фаундер Ачарья, то есть основатель Ачарья. И мы можем с легкостью отклониться от этого. Сегодня современные гуру, они все очень чистые, харизматичные, и наша общая задача – это сделать все возможное, чтобы Шрила Прабхупада оставался в центре нашего движения. И для этого нам, возможно, необходимо принять какие-то законодательные нормы, чтобы обеспечить это положение Шрилы Прабхупады, для того, чтобы никто не стал выше его, никто не стал на пути Шрилы Прабхупады, чтобы он остался самым главным гуру нашего движения, и тогда наше движение будет очень сильным. Абсолютно, Махарадж. Absolutely, Махарадж. В ИСККОН с любым может что-то произойти, и периодически что-то с кем-то происходит, но Шрила Прабхупада – это наше общее прибежище. Yes, in ISKCON we see that everything can happen, anything can happen with anyone. And we see that time after time, something happens with somebody. Mm-hmm. But Srila Prabhupada is the one who offers shelter to everyone. Yes, absolutely. Absolutely. And so I would just like to repeat what I said before, that I believe that
we need to do whatever we can to make sure he is our centerpiece. And like in the Madhvacharya line, anywhere there, a similar kind of dynamic, keep that prominent guru in place. And if it means to make some legislature where some adjustments in our culture to make that come true, a reality, then we should do it. Я бы хотела еще раз повторить эту идею, которую я уже озвучил, то, что мы должны, я верю, что мы должны делать все возможное от себя, чтобы Шрила Прабхупада оставался в центре нашего движения. И как, например, если мы посмотрим в Парампаре Мадхвачарьи, какие-то очень возвышенные личности, они всегда сохраняют свое положение гуру. И для того, чтобы обеспечить это, если потребуется ввести какие-то нормы или какие-то корректировки, поправки в нашей культуре, как в обществе, тогда это нужно осуществлять. Ох, Махарадж, попали на больное место. This is my pain, Maharaj. My sore point. Я бы уже эти корректировки ввел. I wish I could make those amendments, adjustments. Можно здесь вопрос? A question in this connection, Maharaj. А какова должна быть правильная культура дикша-гуру в Искон, чтобы как раз-таки учителя не сосредотачивали учеников на себе, чтобы за ними всегда был виден Шрила Прабхупада? И на ваш взгляд, за счет чего этого можно достичь? What should be the positive culture in our movement so that Diksha Gurus in ISKCON would not focus all their disciples around themselves, but so that behind every Guru, Srila Prabhupada could be seen, or not behind, but Srila Prabhupada could always be visible. Well, I believe it starts with our teachings. Let's make it clear through our writings and through our classes and just in our training to the new people that come. Make it clear that Prabhupada is the main guru here, and that's it. And then go for the constant. Yeah, I was just going to add a little small thing. Okay. Just constantly remind yourself to be there. That's the first thing. Первое, во что я верю, это то, что наше наставление, то, чему мы обучаем, оно должно быть очень четким и ясным. Те занятия, которые мы проводим, или какие-то мы вещи, если пишем о чем-то, то везде новые люди, если приходят, то везде послание должно быть очень четким, что Шрила Прабхупада – это главный учитель, главный наставник нашего движения. И эту идею нужно постоянно напоминать. То есть не кто-то, кто существовал раньше, кто-то, кто существует сейчас, здесь. We should refer to Srila Prabhupada as not someone who existed some time ago, but who exists at the moment, right now. Right, exactly. Those types of things. And I would also say, I mentioned the word legislature. Well, what I'm referring to in some way is that, say when it comes to Vyasa Puja time for our gurus who I have all respect for, it would be nice if we could tone down those celebrations, not make them more elaborate than Prabhupada, even though that is been mandated, we don't follow it, right? So I think we just have to figure out how to simplify and, just to make things a little bit more realistic. I'll just give you an example. Well, you go ahead. Can I translate? Yeah. Да, точно. Когда я говорю о законодательстве, которое нужно ввести, какие-то правила, предписания, то, к примеру, возьму пример, Вьясапуджа наших дикша-гуру. Я очень уважаю наших дикша-гуру, и тем не менее считаю, что необходимо как-то сбавить обороты немного, чтобы они были не настолько пышными, потому что не настолько пышными, не пышнее, чем Вьясапуджа Шрилы Прабхупады. Эти вещи уже прописаны, они уже есть на бумаге, но им не следует. Поэтому нам следует подумать о том, как эти вещи можно упростить, то есть как можно спуститься на какую-то более реалистичную почву. And I'll give another example.
Just like say, I was at an airport recently overseas. I was in Mauritius, and at the airport there, with all good hearts and intentions, devotees just as soon as they saw me, and I just came off on a flight with all these European tourists, right? So as soon as the devotees saw me, they just hit the floor, dandavats, and I was a little bit embarrassed. And I thought, okay, that might go in India, but it doesn't fly here. Can't we just kind of like train devotees just bow the waist, and offer pranams? Wouldn't that be good enough? Those little cultural changes send strong messages. Или другой пример приведу. Недавно я путешествовал, был в аэропорту в Маврикии, и меня встречали преданные. У них были прекрасные намерения, они все это делали с открытым, с чистым сердцем и намерением. И тем не менее, когда я вышел с другими европейскими туристами из самолета, то они все упали в дандавате передо мной. Конечно, это было бы нормально где-нибудь в Индии, например. Yes. Но я предлагаю, давайте обучать преданных тому, что они могли бы просто, например, поклониться как-то, да. Давайте вот вносить такие маленькие культурные изменения, которые привнесут огромный позитивный результат. Or like to give another example, you'll be in Mayapur and somebody's on a motorbike. And don't get me started about motorbikes. I'm very against them. But somebody will come. They'll stop the motorbike when they see a sannyasi. They'll stop the engine. They'll get off the bike. They'll lay down in maybe sometimes mud, full prostrations, dandavats, and then get up and carry on. And I thought maybe, is it a little bit extreme? Can we tone things down a little bit? Those kind of optical things, if we can adjust them a little bit, I think that would go a long way to making our movement a little more attractive and also more relevant. Или другой, например, приведу пример, когда вы, например, я, например, в Майяпуре, я не против мотоциклистов, но, например, если мотоциклист едет и увидел, например, саньяси, он может слезть, остановить мотоцикл свой, выключить движок, слезть с мотоцикла и упасть в дандавате, прямо где-нибудь в грязи. Я думаю, что это немного чересчур. Можно как-то, как я уже говорил, немного сбавить обороты и внести какие-то коррективы. И тогда, возможно, наше движение станет более привлекательным и более адекватным. Yes, Махарадж. What do you think? А что вы думаете? Я абсолютно убежден в том же самом. It's my full conviction, Maharaj. I totally agree with you. Иногда мне кажется, что мы не следуем Прабхупаде, а немножко подражаем ему. И это неблагоприятно ни для нас, ни для людей, которые за нами идут. Sometimes I think that we do not follow in the footsteps of Srila Prabhupada, but we rather imitate him, which is not auspicious, which is not favorable either for ourselves or for our followers. Как говорил Шрила Прабхупада, смертельная болезнь учительства. As Srila Prabhupada would call it a deadly disease or ailment of teaching. Даже если мы ведем каких-то людей, то, очевидно, нам надо быть скромнее и в центр ставить Шрилу Прабхупаду. Even if we act as leaders for someone, obviously we should be more modest. Okay, good. And so we have that reality in our movement where there's all this incredible reverence and respect. But then you have the other side, the other extreme, where there tends to be so much heavy criticism and very negative energy being put through the internet and so on like that, and people when they're talking. So you have that ultimate RESPCT, respect, and then you also have the heavy criticism coming from another quarter. And I think it'd be nice to get things in the middle, instead of here and here,
bring it together in the middle, that is sattva gun. And how to make those cultural changes, I don't know. But I think some things need to be legislated, like in terms of what would be the best protocol. And that will help, that and the teachings. Реальность состоит в том, что в нашем движении очень сильно, очень невероятное есть поклонение, есть уважение, почтение и благоговение перед учителями. И это одна крайняя точка. Другая крайность в том, что очень много тяжелой критики мы можем выслушивать, огромное количество негативной энергии, особенно в интернете сейчас, когда люди говорят друг о друге какие-то вещи. То есть, с одной стороны, одна крайность – это вот это крайнее почтение и благоговение, а с другой стороны, крайняя степень критики. А было бы здорово, если бы мы пришли к какой-то золотой середине, привели это к какой-то середине, то, что называется саттвой. Как привнести это культурное изменение, я не знаю, но можно внести какие-то законодательные поправки, какие-то законодательные изменения, своего рода протокол, чтобы был. Да, Махарадж, позвольте скажу одну вещь. May I say something, Maharaj? Недавно Шрила Шиварам Махарадж давал статус Дикша-гуру своему ученику Радхагавинде Прабху. Recently, Shivaram Maharaj was initiating his disciples into на статус Дикша-гуру, да? Да. Into Diksha-guru status. His name is Radha Govinda Prabhu. И он сказал одну фразу, которая потрясла мой внутренний мир. And Shivaram Maharaj would say something that made a tremendous effect on my internal life. Он сказал, что сегодня мы даем, Радхагавинда Прабху принимает обеты Дикша-гуру, и это не признание его духовных заслуг, это не признание его духовного уровня, но это акт признания его верности Шриле Прабхупаде. And he said that today Radha Govinda is going to give vows in connection with the Diksha Guru status, and this does not mean that we acknowledge his spiritual virtues or spiritual level or spiritual any advances, but this is the act. This means that we acknowledge his faith in Srila Prabhupada. Может быть, в этом... Пожалуйста, покороче, можно? Да, конечно. Может быть, в этом и есть решение этого, что Дикша-гуру – это не тот, кто освобождает ученика, а тот, кто является представителем Прабхупады и связывает его с Шрилой Прабхупадой. Тогда можно будет избежать этих крайностей, там, чрезмерное почтение или критика. Maybe this is the solution. If we connect devotees with Srila Prabhupada, then we will be able to avoid those extremes, those extreme awe and reverence, and those extreme critical attitude. Yes, I believe I understand what you're saying. Maybe I can express myself to what I believe you're talking about. We're not talking about Ritvik approach. But we are talking about toning things down to a realistic level where we just play a humble guru role. The new guru is Shiksha or Diksha. Just be modest. That's my point. That's a general statement, description, but if we could play that out somehow, yeah, that would be beneficial. Да, я верю в то, что вы говорите, я понимаю, насколько я понимаю, если мы говорим, например, мы не говорим сейчас о подходе ритвиков, мы говорим о том, чтобы каким-то образом нам занять более реалистичный уровень, свой уровень, когда мы играем роль смиренного гуру, будь то дикша-гуру или шикша-гуру, быть скромными гуру. Я, конечно, сейчас говорю общими фразами, но если мы сможем достичь вот такого описания, о котором я сейчас говорю, то это было бы очень благотворно для нас.
То есть фактически мы не ученики какого-то дикши-гуру, мы часть семьи Шрилы Прабхупады. So in fact, it turns out that we are not the disciples of a particular guru, Diksha guru, but we are a part of Srila Prabhupada's family. Yes, we need to go more in that direction. Да, нам нужно absolutely. больше, абсолютно, нам нужно больше устремиться именно в этом направлении, о котором вы говорите. This is Prabhupada's institution. It is his movement. It is his money. It's his people, and if we can keep that in mind, we will stay united. Otherwise, I fear we will divide and there will be many sects all over the place. Это институт Шрилы Прабхупады, это его движение, его деньги, его люди. Если мы просто будем помнить об этом, то мы останемся очень объединенными. А иначе мы просто все, будет разобщенность, возникнут множество сект. Ну, фактически, да, что и произошло с Гаудиматхом. This is in fact what happened to Gaudiya Math, didn't it? Вы знаете, Махарадж, я однажды был на одном административном собрании с Гопал Кришна Махараджем, и он сказал интересную мысль, я над ней долго думал, потом он сказал: мы не продвигаем личность, мы продвигаем общество Шрилы Прабхупады. I once participated in one administrative meeting attended by Gopal Krishna Maharaj, and he said he shared a very interesting thought that I've been thinking, pondering, or reflecting about for a long time. He said that we are not promoting a personality, a particular personality. We are promoting a society. Yes, I like that. Да, мне нравится. I would just say that when you talk about Prabhupada, you have to talk about the culture that he started or that he had reawakened, one that was thriving in India for thousands of years and went very quiet, and he re-invoked it, reignited it. So when you talk about Prabhupada, you have to talk about his society, his family, his institute, his temples. It's all his, and I think that focus is what we need to keep ourselves strong. Когда мы с вами говорим о Шриле Прабхупаде, то очень важно говорить именно о культуре, о его культуре, которую он инициировал, которую он привез, которую он пробудил снова, восстановил, потому что эта культура, она процветала в Индии долгое время назад, а затем наступило затишье, и Шрила Прабхупада возродил ее снова. Поэтому давайте говорить об этом, о нем, о его обществе, о его культуре, о его храмах, потому что все это его. И если давайте будем фокусироваться именно вот на этом, и тогда наше движение будет сильным. One thing I would also like to say is that we're, as an institution, we're a little bit on the weak side to empower people. If we had there's a lot of qualified devotees out there, ordain them, let them be Diksha Gurus. They're already teaching. We don't need a superstar status, And, in the room where I am right here, Prabhupada came here in 1975. And in fact, he was sitting right there where the Krishna statue is when Professor O'Connell asked him, what about female gurus? And Prabhupada said, at that time, 1975, yes, a few. There is Janavi Devi and others, but he said it is part of our tradition. So what I'm saying is that open the doors a little bit. Can I translate? Okay, go ahead.
Я бы хотела также добавить то, что как институт мы очень слабы в том, чтобы уполномачивать преданных, уполномачивать наших людей, потому что у нас в движении уже есть очень много квалифицированных преданных, которые уже уполномочены, они уже, давайте уполномачивать им, давать им статус дикша-гуру, потому что ведь они уже обучают. Нам не нужно искать и выращивать каких-то суперстар, мега-гуру. И Шрила Прабхупада, на самом деле, он посещал вот эту самую комнату, в которой я сейчас сижу, в 1975 году. И он сидел вот там, куда сейчас Махарадж показал, там, где стоит сейчас божество Кришны. И там сидел рядом с ним профессор О'Коннелл. И он задал вопрос Шриле Прабхупаде о женщинах-гуру, о женщинах и статусе гуру. И Шрила Прабхупада в 1975 году он сказал, да, у нас есть в истории такие прецеденты, когда, например, Джанави Деви, она выступала в качестве дикша-гуру. Это часть нашей истории. Yes, my main theme here is let's open up the doors a little bit more. There's a lot of second generation devotees who are very Krishna conscious. They're like priests, you know, they're like real Brahmins, true blue Brahmins, and give them a chance at this service, this seva. So when we increase the numbers of Diksha Gurus, it will somewhat have an effect to bring down the, you know, let's say, superstar status to some degree, and bring us down more to the ground level. You know, that's my point. Я бы хотела также сказать, что давайте мое послание, давайте откроем шире дверь для преданных второго поколения, потому что среди них есть очень много преданных, которые очень возвышены в плане сознания Кришны. Они реальные браманы, они реальные священнослужители. Давайте дадим им шанс в их этом служении, и тогда увеличится количество дикша-гуру, и в результате это несколько снизит температуру общую и опустит вот этот статус, суперзвездный статус дикша-гуру. Мы приземлимся несколько. Скажу вам одну смешную вещь. I would like to share one thing with you, Maharaj. Возможно, вы знаете русский саньяси Кешава Махарадж. Probably you do know Russian sannyasi Keshava Maharaj. I'd have to think about it. Не так важно. It's not that important. Он много лет друг нашей семьи. He's been a friend of our family for many years now. Недавно ему сдали статус дикши-гуру. And recently he was initiated into Diksha Guru. И как только ему дали статус дикши-гуру, я понял, что я его боюсь. As soon as he was initiated as a Diksha Guru, I realized I'm scared of him. Я пытался понять, почему. I did my best to understand. How come? Why? Он столько раз был в нашей семье, нянчил моих детей. He's been to our house for so many times. He's been playing with my children. Тут ему дали этот статус, и я стал дрожать перед ним, как осиновый лист. Here he gets that Diksha Guru status, and I'm trembling in front of him. Я понял, что это какой-то, стереотип, очень неправильный в сознании. And I realized this must be a kind of a improper stereotype in my mind. И самое главное, сам Махарадж не стал себя вести так. Я дикша-гуру, знаю свое место. But the main thing is that Maharaj was not behaving in a way to show that I'm a Diksha Guru now. No, he was not behaving like that. Да, но вот этот стереотип внутри у меня сидит. But I can experience that stereotype within me. Right. Yeah, that's why I say, let's go back to the point of encouraging the humble guru culture. Yes. Вот почему я подчеркивал эту мысль. Давайте вернемся к вот этой культуре смиренных гуру. And for that, we increase the number of gurus, allow them to be human beings. We need to demystify the guru concept. Let them be down to earth people. You understand? Not so high in the sky, but people who have the feet on the ground.
and let them be perceived as teachers, because, you know, we hear the word guru and it's like something way up mystical, oh my God, but guru simply means teacher. Yes. And we all have, everyone is teachers. You know, in the mundane world, the karmi world, there's teachers out there, but in our Sanskrit language, we say guru, and it means like something, oh my God, I can't touch. So we just have to kind of like bring things down. And for that, increase the number of gurus, teach the right concept of what is guru, let our gurus be human, bring down, tone down the Vyasa Pujas, the big birthday parties, bring it down to a simple level, all those kind of things, and simple protocols. Okay, you Can I know, translate, please? Okay, sorry, It's go ahead. really good. Yeah. I'm sorry. Нам необходимо увеличивать количество гуру для этого, для того, чтобы обеспечить то, о чем вы говорите. Нам нужно увеличить количество гуру, позволить им быть человеческими существами, демистифицировать их, сделать их более реалистичными. Не то, что они такие существа, которые летают где-то в воздухе. Нет, это люди, которые ходят ногами по земле. И для этого мы должны начать воспринимать их как учителей. То есть гуру — это у нас в нашем понимании это что-то, нечто мистическое. Но на самом деле гуру обозначает учитель на санскрите. В мирском мире есть множество учителей, но когда мы слышим слово, санскритское слово «гуру», то у нас возникает в уме образ того какого-то человека, к которому даже прикоснуться невозможно. То есть если мы увеличим количество гуру, если мы привнесем правильное понимание, концепцию того, кто такой гуру, сделаем его, очеловечим его, несколько снизим вот этот ажиотаж, сделаем из Vyasa Puja, которые сейчас как день рождения вечеринки, сделаем более их простыми, то это окажет благотворное влияние. Простые протоколы, если введем. Yes, Махарадж. Интересный вот этот момент. Книга Шиварам Махараджи «Шикша гуру. Возрождение духовных традиций в Искон», где он, впервые, наверное, в нашем обществе, по крайней мере, я впервые услышал от него эту идею, озвучил, что есть не только дикша-гуру, есть еще множество шикша-гуру, которые ведут ученика, общества Шрилы Прабхупады, и также есть Шрила Прабхупада. An interesting idea, Maharaj, that I read a book of Sri Shivaram Swami, which is titled Shiksha Guru, a revival of spiritual traditions in ISKCON, something like that, where he said, maybe for the first time in ISKCON, or at least I heard it for the first time, that как его мысль звучит еще раз? Мысль в том, что мы абсолютизируем положение дикша-гуру, но очень часто в ученика вкладывается множество шикша-гуру и что есть не только дикша-гуру. That we don't have only diksha-gurus, we have a lot of shiksha-gurus who guide devotees, etc. And we also have Srila Prabhupada. This is what he said in his book. Yes, that's right. And when we consider that the relationship between Krishna and Arjuna, is Krishna his Diksha Guru or Shiksha Guru? И если мы посмотрим на отношения между Кришной и Арджуной, то и зададимся вопросом, а кто такой Кришна для Арджуны? Он его Дикша-гуру или Шикша-гуру? Friend, Махарадж. Друг, Махарадж. What about Shukadev and Parikshit? Как насчет Is Шукадева it a и Парикшита? guru-disciple relationship? Is it Shiksha or is it Diksha relationship? Если мы посмотрим на отношения Шукадева Госвами и Махарадж Парикшита, какие это отношения? Отношения ученика и Шикша-гуру или ученика и Дикша-гуру? So you have those scenarios when we're addressing the two most important books, you can say, that we study, that we hold dear to our heart. So it's very clear this is Shiksha.
right? But in ISKCON, we emphasize diksha. Too Если мы much. посмотрим на сценарии вот этих двух величайших книг, которые очень дороги, самые дорогие нашему сердцу, то мы увидим там очень четкий сценарий и мысль о том, что важнее шикша. Но в ISKCON у нас подчеркивается важность именно дикши. Я даже, кстати, вот не знаю имени Дикшагуру Бхактивинода Такура. I don't even know the name of Diksha Guru of Bhaktivinoda Thakur. Well, then just put that to the side, but let's just say Bhaktivinoda Thakur himself is saying that Shiksha Guru is more important than Diksha Guru. Даже Бхактивинод Такур сам говорит об этом, что Шикша Гуру более важен, чем Дикша Гуру. Да, есть смешное утверждение Бхактисиддханта Сарасвати, что гуру – это не тот, кто вдувает воздух в ухо ученика. There is a funny expression, funny statement by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who said, Guru is not someone who flows the air into the ear of his disciple. Это тот, кто обучает и ведет ученика. This is the one who teaches and guides his disciple. Yes, yes. The Guru is not on a flying carpet. Да, гуру, он не на летающем ковре. Спасибо большое, Махарадж, за раскрытие этой темы. Она очень важна для меня. Thank you so much for discussing this topic with us. This topic is really important for me personally. Можно еще пару моментов насчет ISKCON? May I clarify a few more points about ISKCON, please? Шрила Прабхупада говорил, что ISKCON – это я. И очевидно, что эта энергия Шрилы Прабхупады, она есть в нашем обществе. Как правильным образом это понять, что ISKCON – это я? Потому что некоторые принимают Прабхупаду, но не принимают его общество. Srila Prabhupada used to say that ISKCON is me. And it's obvious that there is Srila Prabhupada's energy in our society. But how should we properly understand that statement? Because some of us would accept Srila Prabhupada but reject his society. Yes, you cannot separate them. Вы не можете отделить одно от другого. Yeah, and what I would say, it's a perfect example of the application of Achintya Bheda Bheda Tattva. Я бы сказала, что это совершенное применение Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва. Yeah. So looking at Prabhupada's persona, his personality, his character, we're talking about purity. And when it comes to his institution, it has pure motives, but some of the sectors within ISKCON is not pure. But I see that like this. If we say like someone gets ill, there's some malady, then you try to fix it, right? That's an act of devotion. So our job as leaders is to always see that we maintain integrity. And when we have a movement that we are proud of, that shows integrity, if there's a mistake, we clean it up, we apologize, and so on like that. We act like real Vaishnavas. People will respect us. So then there's no difference between Prabhupada and his movement. And maybe Prabhupada you could say on a physical level, have made mistakes, He'd go into an airport, Can you translate, please? I'm losing the idea. Okay, you go ahead. Если мы посмотрим на Шрилу Прабхупаду, например, если взять такое его качество, как чистота, и вот если мы посмотрим на институт, то с чистыми мотивами, тем не менее, в некоторых секторах нашего движения в ISKCON мы можем видеть какие-то осквернения. И если мы скажем, например, что кто-то заболел, то мы должны исправить это, мы должны как-то помочь этому человеку. И наша задача
наше служение как лидеров, это поддерживать целостность нашего движения. Вот наша задача. Тогда мы будем иметь движение, которым мы будем гордиться. Даже если мы совершим какую-то ошибку, нужно просто ее исправить, при этом нужно извиниться, и тогда тогда мы будем истинными вайшнавами, мы будем вести себя как истинные вайшнавы, и люди будут уважать нас за это. So to make Prabhupada and his ISKCON one, we just really have to take care of ISKCON and see that it maintains the integrity it deserves. It means good governance. То есть Шрила Прабхупада и ИСККОН для меня едины, поэтому нужно заботиться об этом, о его целостности, нужно заботиться, и тогда we have to take care of the integrity of our movement and I'm not sure. Integrity of our movement. Just take care of it. Good governance. Нужно заботиться, то есть нужно очень хорошее руководство в нашем движении. Махарадж, я хотел сказать спасибо за вашу человечность. Она лечит душу. Thank you so much, Maharaj, for being so humane. It's really a kind of like a medicine to a soul. Well, that's why I'm saying we're discussing, touchy topics, sensitive topics to do with Prabhupada's mission. So the point is we can't separate the two. We love Prabhupada. We also have to love his institution. And, to get us to make it lovable, we just constantly have to do assessment. Are we doing okay? Is there a problem with the guru system? Answer, yes. Are there other problems? Yes. Child protection, problems, yes. Protection of our women, yes, problem. Problem with seniors who gave their life. Are we doing enough for them? Not enough. So yes, there's problems. A lot of them are social. We have to spend a little more time on the social. While we build big mandirs, we also have to look at the social stability. Вот почему я говорила о том, что очень важно чувствовать связь с миссией Шрилы Прабхупады, потому что миссия Шрилы Прабхупады, его институт и Шрила Прабхупада, они неотделимы. Если мы любим Шрилу Прабхупаду, то мы должны любить и его институт, чтобы... А для этого нам необходимо регулярно проводить оценку и переоценку. Есть ли у нас проблемы в нашем институте? Да. Есть ли проблемы в системе гуру? Да. Есть ли другие проблемы? Есть. Например, в системе защиты детей? Есть. В системе защиты женщин? Да. В отношении старших, которые покидают этот мир, достаточно ли они получают заботы? Есть пробелы в этом отношении. То есть нужно больше уделять внимание социальным вопросам, нужно больше времени потратить на решение этих моментов. Мы строим огромные мандиры, но вместе с тем нужно удостовериться, что у нас все социальные вопросы также закрыты. Мне очень нравится цитата Саду Махараджа, Бхактивиданта Саду Махараджа. I really appreciate the quotation from Bhaktivedanta Sadhu Maharaj. Русский саньяси. Another Russian sannyasi. Он сказал, что не бывает духовности без душевности. He said there is no spirituality without soul, without the participation of soul. You can't be spiritual without investing your soul into what you do. Mm-hmm. Yes. This is a play of words. Духовность and душевность. In Russian, they have the same root.
I see. Духовность, душевность. Yes, like if you put into something, you put your soul into something, this is душевность, and spirituality is духовность. Да, Махарадж, спасибо, что вы как раз пример того самого humble guru. Я буду хранить теперь ваш образ внутри. Спасибо вам за это. Maharaj, thank you so much for being an example, an inspiring example of that humble guru. I will cherish that image of yourself in my heart. Oh, you were too nice. Вы слишком любезны. Это искренне, Махарадж. No, I mean it. I mean it. Как-то Кришна сегодня через вас сказал то, что надо мне прежде всего. Krishna shared a message, conveyed the message that I needed to hear today through you. Махарадж такой... That is very kind of you. Это очень любезно с вашей стороны, да. Вам спасибо, Господу спасибо. Thank you. Thanks to God. Махарадж, очевидно, что постепенно уходят люди, которые видели Шрилу Прабхупаду лично в своей жизни и несут в себе его дух. На ваш взгляд, как мы сможем, как общество, преодолеть этот кризис, когда не останется уже ни одного человека, кто соприкасался с Шрилой Прабхупадой лично? Как нам сохранить этот дух Прабхупады? Maharaj, it's obvious that these days a lot of people who interacted, associated with Srila Prabhupada, they are leaving this world. How do we, who never saw, who never interacted or associated with Srila Prabhupada personally, how can we overcome this crisis? How can we maintain, preserve that spirit of Srila Prabhupada within our movement? Well, I never associated with Prabhupada. Я никогда не общался лично со Шрилой Прабхупадой. Personally. Лично. But if I have any spiritual power within me, it's because of devotees. Но если у меня есть какая-то духовная сила внутри меня, это все благодаря преданным. And I believe we have to pray deeply to Krishna to help us to know the difference between a devotee of good intent and someone of not such good intent. Я верю, что мы choose your association. Я верю, что мы должны очень глубоко, интенсивно молить Кришну, чтобы тот помог нам понять, постичь разницу между правильным намерением и плохим намерением. And I believe also that many of our devotees who are in their 70s now, who are leaders, should take a little bit of a back seat. Let other people come in, grihastas, not just sannyasis. GBC people in the beginning were just grihastas in 1970. We have to go back to what Prabhupada's thoughts were and go to that and get some coaching from the senior devotees. But let us, like I retired from GBC. I retired this year. And I want to make room for new people to come in with new, fresh ideas, and but who hold the integrity of the movement. There are lots of good devotees out there, and we need to identify them and bring them into the fold and let them make decisions. Есть очень много преданных, которым сейчас уже за 70, и они лидеры. И я считаю, что им нужно занять уже более сидение на немного заднее сиденье, так сказать, если дословно перевести, и пригласить больше новых людей, в том числе и грехастх должно быть. Если мы вспомним, когда зарождался GBC, то весь состав GBC в 70-х годах это были грехастхи. То есть необходимо реализовать идеи Шрилы Прабхупады о том, какой должен быть GBC. И да, мы можем получить какие-то наставления, коучинг, наставления от старших преданных. В этом году я
подал в отставку из GBC. Я вышел из GBC, потому что я хочу, чтобы туда пришли новые люди, новые свежие идеи. Причем эти люди должны действительно понимать искон целостным, они должны видеть искон и понимать, какой искон должен быть как целостная организация. И есть очень много прекрасных преданных, просто их нужно найти и позволить им принимать решения. Уполномочить. We need to empower them. Yes. Не посмертно, а при жизни. We have to empower them before they leave this world. Yes. Oh, yes. Now is the time. Now. Да, именно сейчас то самое время. Да, спасибо, Махарадж. Thank you, Maharaj. You know, I think one thing that we need to look at is time is very important, right? Time is of the essence. And we all identify with Krishna as Prasadam, Krishna as the holy name, Krishna as Shastra, the wisdom, Krishna as his Murti, you know, but we rarely look at Krishna as time. In the Bhagavad Gita, he talks about himself as time. About 4 times he mentions time. I am time. So the time is now to move fast and make these changes. Я бы хотела одну вещь сказать, что время — это очень важный фактор. Это суть, это основа. Мы все с вами знаем, воспринимаем Кришну в форме прасада, в форме святого имени, в виде шастр, слов мудрости, в виде мурти Кришны. Но очень редко, когда мы воспринимаем время как самого Кришны, тогда как он в Бхагавад-гите 4 раза говорит о том, что я есть время, и поэтому сейчас самое время двигаться побыстрее. Интересная мысль. Very interesting point, idea. Махарадж, как раз вопрос насчет времени. My question is about time, Maharaj. Сколько у вас еще есть времени? How much time do you have? Well, I think it's up to you. Just I'm a cow, and you can milk me. Я думаю, что вам решать. Я здесь словно корова, можете меня подоить. Редкая ситуация. Very rare situation, I must confess. Нам опасно так говорить, Махарадж. It's really dangerous for you to say this kind of things to us. Хорошо. Well, I was raised on a farm, and I used to milk the cow, right? Early in the morning at 5:30 a.m. And so I know the cow loved to be milked. So your questions are making me feel good if I'm a cow. Я вырос на ферме, и я часто доил коров в 5:30 утра. И я знаю, коровы любят, когда их доят, и ваши вопросы побуждают во мне интерес, я чувствую себя хорошо, поэтому если вот я предстаю в образе коровы, то мне это нравится. Да, вы знаете, я тогда немножко продолжил бы эту мысль относительно времени. Интересно, что вот, даже наблюдая за своей жизнью, за своей духовной жизнью. Давайте частями. Very interesting point about time. I would like to continue by saying that when I observe my spiritual path, что в разные промежутки времени Кришна в буквальном смысле этого слова проявляется через разные вещи. In different periods of time, Krishna manifests through different things. Да, мне через 4 дня 41. I will turn 41 in 4 days. И когда я был немножко моложе, то я очень много пел. And when I was a little bit younger, I used to sing a lot. Очень сильно чувствовал там Кришну. And I really felt Krishna in that while Но doing сейчас я that. чувствую, что время поменялось. But now I feel like time changed. Я не могу так бегать и прыгать с барабаном, с физгармонией.
I can hardly run and sing that way that I used to sing and run with harmonium and mridanga. Но Кришна стал открываться через какие-то другие вещи. But Krishna is being revealed through different kind of things these days. И вы имели в виду это, что Кришна время, что нужно пытаться почувствовать, не держаться за прошлое, а идти за вдохновением, за этим зовом Господа? Is that what you meant when you said that Krishna is time, that we shouldn't try to stick to those experience that we had before in the past? We should go forward and go and chase the voice of the time. Well, when we talk about time, there's three phases, right? One is the past, one is the future, and then there's the present. Когда мы с вами говорим о времени, то есть три фазы времени: прошлое, будущее и настоящее. And every day, each and every one of us spends time in one of those three phases. We definitely think about the past, even if it's just last year. We definitely think about future projects, for instance, where we will be in 5 years from now, 10 years, etc. But we have to give a lot of attention to now, the present. That's where the mode of goodness lies. So pay attention to details now. And there's no harm in looking at the three phases of time. But if we spend good time on detail today, that will determine a good future. Каждый день каждый из нас проводит определенное количество времени в какой-то из этих трех фазах. Мы думаем о прошлом, которое произошло, о будущем, о будущих проектах через 5, через 10 лет. Но мы должны основную часть внимания уделять тому, что происходит сейчас. Сейчас, потому что это гуна благости, уделять больше внимания деталям, которые происходят сейчас. Ничего страшного нет в том, что мы думаем о прошлом, о будущем, но если мы будем уделять больше внимания именно деталям сегодняшнего дня, то нас ждет более светлое будущее. Быть здесь и сейчас. So you are here and now. Yes, that's right. Заезженная фраза. Yes, it's a well-known, commonly used phrase. Да, но не так легко реализуемая. But it's not that easy to implement it. Махарадж, тогда такой вопрос. Считаете ли вы, что сейчас Шрила Прабхупада, мы уже частично говорили об этом, находится в центре ИСККОН, и если нет, то что каждый из нас может сделать, чтобы он действительно оказался в центре? Maharaj, do you think that we've already partially talked about it? Could you please summarize? Do you think that Srila Prabhupada is in the center of our movement at the moment? And if it's not the case, what every one of us can do to fulfill it, to make sure that Srila Prabhupada is in the center of our movement? Maharaj? По-моему, Махарадж завис. Ага. В смысле, интернет завис. Ну да, интернет завис, да. Как раз Махарадж похож на сейчас на бюст Шрилы Прабхупады. Да, конечно, это очень интересен, пример Махараджа, что вот он, достигнув определенного возраста, тоже подал в отставку, да, оставил свои какие-то полномочия и старается сделать так, чтобы другие преданные, они принимали полномочия. Интересно, мне понравилась мысль Махараджа, что не нужно взращивать их где-то, такие инкубаторы для гуру, что нужно просто увидеть этих людей, которые уже по факту это делают много лет, ведут людей, заботятся о них, и это и будет решением.
А вы можете позвонить Махараджу? У меня нет его телефона. А, Я переписываюсь через его слугу. мгм. Да, вечное время само поставило точку в беседе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Он поднимает руку. Может быть, Yes, no, you can speak more. Can you hear me? Yes, we can hear you, but I we can't. think you've muted me. Кажется, у меня выключили звук. We can't see you, though. We cannot. Okay, let's fix that. yes, now is nice. Okay, you can see me and you can hear me. Yes, though the internet is a bit unstable. Seems like it's Okay, not stable. I see. Thank you for listening. Okay, so maybe we could wrap it up soon. Может быть, мы будем уже подбираться к концу? Да, конечно, Махарадж. Yes, sure, Maharaj. All right. Okay. Мы не услышали ваш ответ. We couldn't hear your answer, though. Do you think that Srila Prabhupada is still in the center of our movement? And if it's not the case, what every one of us can do to make sure that he is in the center, in the heart of our movement? Prabhupada is in the center, but we can, let's say, take a better approach. We can see that he'll stay there. And for that, I think it requires deep discussion on what practically we can do to make sure that happens. Even if we have to put it in the law books, we need to get together and discuss it and finish it. Шрила Прабхупада сейчас в центре общества, но мы с вами можем сделать что-то для того, чтобы обеспечить какой-то более правильный подход к тому, чтобы он и впредь остался в центре движения. Это требует более детальных обсуждений вопросов того, как практически мы можем обеспечить это, чтобы Шрила Прабхупада оставался в центре, если потребуется внесение каких-то предписаний, каких-то законодательных норм, то это нужно делать, но для этого нужно встречаться, садиться и обсуждать. It can be an interesting balancing act, because while we want to preserve the purity of his character amongst ourselves and with the public, we have to address some controversial matters. Prabhupada made some controversial statements that are of a racist or sexist nature, and we have to address that as well, deal with it. So my point is preserve his sanctity and work towards protecting him, and put him where he belongs, in the center of our lives. And so we need to discuss it, and not just discuss, but make some changes, legislative, if we have to. Нам необходимо, это некоторая деятельность по достижению баланса. Интересная такая деятельность по достижению баланса. Мы должны сохранить чистоту его как личности, чистоту Шрилы Прабхупады как личности. А для этого нам необходимо рассмотреть те противоречия, которые Шрила Прабхупада, кажущиеся противоречия, которые Шрила Прабхупада говорил, будь то по вопросам расизма или сексизма. То есть моя мысль о том, чтобы сохранить, чтобы защитить его святость. И для этого мы должны встречаться вместе, и не просто встречаться и обсуждать, а вносить коррективы, изменения. То есть нужно обеспечить то место Шрилы Прабхупады, которое ему принадлежит, центральное место.
Махарадж, что бы, на ваш взгляд, сказал Шрила Прабхупада нам всем, если бы появился лично прямо перед нами сейчас? Maharaj, what do you think Srila Prabhupada would say to all of us if he all of a sudden appeared before us now? He would be happy about progress made. And secondly, there will be some things that would be hurtful to him. Он был бы счастлив видеть тот прогресс, который уже достигнут. И во-вторых, он был бы некоторые вещи, которые происходят, ему было бы больно видеть, узнать об этом. Окей. Маленький блиц и последний вопрос. A round of rapid fire questions, Maharaj. Short questions, short answers. Джапа или киртан? Japa or kirtan? Maharaj, did you hear the question? Japa or kirtan? Yes. What will you go for? Both. И то, и другое. Окей. Послушать лекцию или почитать книгу? Listen to a lecture, or послушать лекцию или Почитать книгу. or read a book. I like both. Мне нравится и то, и другое. Окей. Горнита или Рада Кришна? I don't like any of them. I'm a demon. Мне не нравятся ни те, ни другие. Я демон. Пойти на проповедь или поехать в Дхаму? Preaching or going to Dham. I don't like the word preaching. Мне не нравится слово проповедь. Because preaching means you be quiet, I know everything. I would say teaching. Мне не нравится слово проповедь, потому что проповедь предполагает, что вы сидите тихо, а я буду говорить, потому что я знаю все. Мне нравится слово обучение, обучать. Well, it depends on, I like going into a dham and teaching in the dham. Мне нравится ездить в Дхамы и преподавать там, обучать. But if I can add a little something, I was in Vrindavan last month, and I was not happy with the garbage. It makes me a little depressed. Я был во Вриндаване в прошлом месяце, и я был недоволен, несчастлив, видя мусор во Вриндаване. Это несколько ввергло меня в депрессию, погрузило в депрессию. Окей. Самый главный вопрос, Махарадж. Халава или сабджи с паниром? The most important question, Maharaj. Halava or sabji with paneer? Sabji with or without paneer? Sabji с паниром или без панира? Вы не любите сладкое? Don't you like sweets? Not so much. My mother was a diabetic, and she died from it. Не очень люблю сладкое. Моя мама страдала диабетом, и это была причина ее ухода. Okay. Махарадж, последний вопрос. Когда вы лично встретитесь с Шрилой Прабхупадой, что вы ему скажете? And the very, very last question, Maharaj. When you see Srila Prabhupada, what will you say to him? Выключен микрофон. Please unmute yourself, Maharaj. I am unmuted. I am unmuted. We got the same problem again. Vallabhari. No, we can hear you. We can hear you now. Maharaj, we can hear you. All right. What would you say to Srila Prabhupada? If he was to come here, when you see Srila Prabhupada next time, when you see him, what will you say to him? Okay, I would say, Srila Prabhupada, can I take you around?
Can I? Ой, ну что ж не слышно-то? Yeah, people We are calling in. Could you I please would say repeat? to Could you please repeat that statement? Because we couldn't Can you hear hear you. me now? Yes, we can. Can We you can hear now. me now? Yes. Okay. So we just want to, I would say, dear Prabhupada, welcome to your home here in our temple. I would like to take you around to all the places that we have opened up, the schools we have started, the kirtan that we are doing. Please stay with us for a week or two, and I will show you around with how we have progressed. That's what I would say. Если бы я сейчас увидел Шрилу Прабхупаду прямо сейчас, то я бы сказал: дорогой Шрила Прабхупада, можно я покажу вам все, что мы здесь сделали в нашем храме, все эти места, которые мы открыли, школы, киртан, который мы проводим. Пожалуйста, останьтесь с нами на неделю, другую, и я вам покажу все это. Спасибо большое, Махарадж, за ваше время. Thank you so much, Maharaj, for your time. Спасибо большое за ваши ответы. Спасибо вам за ваше время. Мы можем продолжить, если вы хотите. Обязательно. Последнее слово вам, какие-то ваши напутствия нам в связи с Шрилой Прабхупадой. The final word to you, Maharaj, maybe some instructions, maybe some farewell words. Yes, final words. I would say, may the source be with you. Я бы сказал, да пребудет с вами источник. I just want to say, I finished writing a book about my walking experiences, about the padayatras, and it's inspiring to people. Я хочу с вами поделиться новостью о том, что я закончил работу над своей книгой о моих пеших походах по Даятре. Вдохновляющий опыт. Многие люди находят это вдохновляющим. This is great. Will it be translated into Russian? На русский будет переведено? Well, yes, we can do that. We can work at it, definitely. Yes. Is it called Saffron Path? Книга называется «Шафрановый путь». It's beautiful. Yeah. Beautiful. Okay, we'll work on it. We will work on it for you. Thank you. Мы поработаем. Для вас мы поработаем над русским переводом. Hare Krishna. Jai. Hare Bol. Thank you very much, Maharaj. I wish you the best. I wish you the best. Всего наилучшего вам, всего наилучшего.